Hi, good morning, students. So, previous class we have discussed about 2 marks question answers, second unit and intermediate first year. 2 marks question answers we discussed. So today we are going to discussing that is short answer questions, 4 marks question answers in morphology of flowering plants. So now directly let us go to the first question in this 4 marks question answers in morphology of flowering plants. Most important, the diagram also it is most important. Explain different regions of the root with neat labeled diagram. Different regions. So explain different regions of the root with neat labeled diagram. So whenever we take a plant, so plant have several plant parts. So root, this is the root. So this is root. These are the root heads. So this is the root. These are the root heads. So this is the stem. So this is the stem. To the stem, branches are developed. To the branches, leaves are developed. At the branches, at the terminal part, flowers are developed. So these parts we can see that flowers turn into fruits. So these parts we can see. So whenever you take a plant, you can see that root. You can see the root and stem and branch, leaves, flowers and fruits. So now today we are deeply discussing the root. Whenever you taken the root, the root part, so already you know that what is the function of the root. Root absorbs the water and minerals. Roots absorbs the water and minerals from the soil and send to upward direction to the stem and other parts of the plant part. So but here when you see the inside the root, so there will be very complex parts we can see. When you take the anatomy of the root and that apical total outside part and inside part root, so the 4 important part it consists. So root mainly consists 4 important parts from the level of the earth to and underground. So that is so 4 important parts we can see the total in entire root part when we take. So here the root shows the 4 different zones. So when we take a root from the terminal part 2, apical part 2 towards the stem. So terminal part towards the stem, it has 4 parts, 4 zones or 4 regions. Number 1 is the root cap. Number 1 is the root cap. Number 2 is the region of meristematic activity. Region of meristematic activity. Number 3, region of elongation. Number 3, region of elongation. Number 4, region of maturation. Region of maturation. So now so from the terminal part of the uh, root, when we can see that the first part it is the root cap. So here I will draw, this is the soil, so this is the stem, so root, this is root. So now we have taken this part, so
So when we take this part, here this one, the terminal part, it is called root cap. And after the root cap, there will be a region of elongation. And after that, between region of elongation and root cap, there will be a rapidly dividing tissue. We can see that a region of meristematic activity, and the fourth one, region of maturation. So now when you take this one, so it is the terminal part of the root, which is under the ground, which is covered by a special cap like structure is called root cap. Root cap. So it is a thimble like structure, and thimble like structure, and it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. So the main important function of the root cap is, so it protect the um, behind parts. Behind part means after the root cap, which one? Region of meristematic activity, region of elongation, and region of maturation. And also it helps to the penetrate into it helps to the penetrate the soil root. So it is a way through the soil. So now region of meristematic activity. So the region of meristematic activity. So the region of meristematic activity, a few millimeters above the root cap, is the region of meristematic activity. The cells of the region are very small, thin-walled and dense protoplasm. So when you take here, now this part here the given and kept under the dark dots. So these dots are indicate that there is a specialized tissue, that is rapidly dividing tissue, is nothing but meristematic tissue. So this meristematic tissue is present behind the root cap. Root cap ki paina, ante when after the root cap towards the upward direction, and which one rapidly dividing tissue is present, that is called a meristematic tissue. So this meristematic tissue consists live cells, and those cells have the thin wall and responsible to oftenly undergo the division and produces the new cells. So this is the second part of the root, second region of the root. So when we go to the now third part, when we go to that region of elongation. So the cells proximal to the region of meristematic activity undergo rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of the root in the length. This region is called the region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. So, when we have taken the after the region of meristematic tissue, there will be a region of elongation. So here, when you take the cells are must be elongated. Cells must be elongated. Means all the cells which are present in this region are elongated. Because of elongation, root will be grow. So here, the cells which are present in the root region of elongation, cells will be increases their size and length. Mainly their length will be increases, so that here the length the region of elongation part is more than the root cap and
region of, so it is the region between meristematic and maturation. So this region of elongation is present between region of maturation and a region of meristematic activity region. So finally what happens, the last region, so in this we can see this is the region of maturation. So here all the cells now they may comes approximate size and shape, and they comes approximate size and shape this region, and mainly when you take here they given, so from this region some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structural root hairs. These root hairs absorbs water and minerals from the soil. So here when you take the root part, we can see the four important regions. So from here to here, so this, the upward it is the stem, but when you take the root part from the up to the soil to the deeper layers, means at a terminal part. So the terminal part of the root, the region is called root cap. After the root cap, this is the first one. After the root cap, second part which is called a region of meristematic tissue, and after that region of meristematic tissue, third part we can see that is a region of elongation. After the region of elongation, we can see the fourth part, region of maturation. So total the root part, it is divided into total four parts from here to here, terminal part to the base of the stem. So the terminal part is root cap. So here we can draw that. So now the root cap, which is having a thimble-like structure and cover the inside parts. Behind the parts, it's protect. Root cap is protect the behind parts, like region of meristematic, region of elongation, region of maturation, and also helps to the, it make to penetrate into the soil. సో రూటుని సాయిల్ లోపలికి చొచ్చుకునే విధంగా చేస్తుంది రూట్ క్యాప్. సో ఈ రూట్ క్యాప్స్ జనరల్గా టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ రూట్ క్యాప్ అనేది టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్లో రూట్ పాకెట్స్ ఉంటాయి. సో రూట్ ప్యాకెట్స్ ఏ ప్లాంట్స్లో ఉంటాయి? ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్. ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటివి? ద ప్లాంట్స్ విచ్ గ్రో ఇన్ ద వాటర్. టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ల్యాండ్ మీద పెరిగేటువంటి ప్లాంట్స్. ల్యాండ్ మీద పెరిగేటువంటి ప్లాంట్స్కి రూట్ క్యాప్ ఉంటుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాటర్లో పెరిగేటువంటి ప్లాంట్స్కి టర్మినల్ పార్ట్లో రూట్ పాకెట్స్ ఉంటాయి. సో రూట్ క్యాప్ తర్వాత సెకండ్ రీజియన్ అటువంటిది ఏంటంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. మరి ఈ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం డాట్స్. ఈ డాట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్స్ ఉంటాయి, లైవ్ సెల్స్. ఈ సెల్స్ యొక్క వాల్స్ తిన్నుగా ఉంటాయి, పల్చగా ఉంటాయి. ఈ సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా డివిజన్ చెందుతూ ఉంటాయి. డివిజన్ చెందుతూ ఉండడం వల్ల సెల్స్ అన్ని కూడా పై వైపుకు మరి కింది వైపుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా పాత సెల్స్ ఏమో పైకి వెళ్తాయి, కొత్త సెల్స్ ఏమో కిందికి వెళ్తాయి. ఈ విధంగా వెళ్ళడం వలన రూట్ గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో ర్యాపిడ్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ ఉండడం వలన ఆ సెల్స్ డివిజన్ చెందడం వలన కొత్త సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. కొత్త సెల్స్ కిందికి వెళ్ళడం వలన పాత సెల్స్ పైకి వచ్చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రూట్ ఎలాంగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. రూట్ ఎలాంగేషన్ రీజియన్ ఈజ్ ద థర్డ్ పార్ట్. సో ఇందులో సెల్స్ అన్ని కూడా they may increase their size and length. So after elongation region we can see the maturation. Here one important point, we can see that region of
maturation. From the region of maturation here, sideward direction hair projections are developed. So these projections are called root hairs. So root hairs developed from which region of the root means region of maturation. From the cells of the region of maturation, hair-like projections are developed. Those are called root hairs. Those are called root hairs. What is the function of root hairs means absorption of water and minerals from the soil. So root hairs are developed from the region of maturation of the root. They helps to the absorption of water and minerals from the soil. So this is about regions of the root. రూట్ యొక్క భాగాలు. సో ప్రధానంగా 4 భాగాలు ఉంటాయి. మనము ఆ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి అంటే భూమిలో ఉన్న పార్ట్ నుంచి స్టెమ్ వరకు రూట్ని తీసుకున్నప్పుడు భూమిలో ఉన్న లాస్ట్ పార్ట్ ఏంటిదంటే రూట్ క్యాప్, దాని తర్వాత వచ్చేది మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, తర్వాత వచ్చేది రీజన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్, తర్వాత రీజన్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్. ఈ రీజన్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బిలో ది స్టెమ్, ఆఫ్టర్ ది స్టెమ్, inside the soil. But what is the important function of the region of maturation? Whatever cells present in the region of maturation responsible to development of the hair-like projections are called root hairs. What is the function of root hairs? It helps to the absorption of water and minerals from the soil and supply to the upward direction through the xylem. So this is important. So now we are going to discussing the underground parts of plants are not always roots. Justify the statement underground parts of a plants are not always roots. సో దీని తెలుగులో ఏంటిది అంటే భూమి లోపల ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ పార్ట్స్. సో ఇందాక మనం పైన ఏం చెప్పుకున్నాము? ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఏ పార్ట్ అయితే నేలలో సాయిల్లో ఉందో దాన్ని రూట్ అన్నాం. కానీ అన్ని పార్ట్స్ని సాయిల్లో ఉన్న ప్లాంట్ పార్ట్స్ ని అన్ని రూట్స్ అనలేము. సో ఆల్ పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అండర్గ్రౌండ్. అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న అన్ని ప్లాంట్ యొక్క పార్ట్స్ని రూట్గా మనము అనలేము, కావు. సో వాట్ ఎవర్ సమ్ ఆఫ్ ది అండర్గ్రౌండ్ పార్ట్స్ they may stems, they may scaly leaves, like that. So the parts which are present inside the soil regarding to the plant we won't be called as a root. That is you have to keep in your mind. Generally roots grow below the surface of the soil. Roots general ga manaku soil lo ante stem kinda soil lo perugutayi. Root is the underground part of the plant. So as usual, సో రూట్ అనేది జనరల్గా మనకు సాయిల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం అండర్గ్రౌండ్ పార్ట్ అంటాం. సో ఇది స్టెమ్ అనుకుంటే ఇది రూట్, అండర్గ్రౌండ్ పార్ట్ అనుకుంటాం. బట్ స్టెమ్స్ ఆర్ ది అసెండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ బేరింగ్ బ్రాంచెస్. ఈ స్టెమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే బ్రాంచెస్ని కలిగి ఉంటాయి, లీవ్స్ని కలిగి ఉంటాయి, ఫ్లవర్స్ని కలిగి ఉంటాయి, మరి ఫ్రూట్స్ని కలిగి ఉంటాయి. సో the stems are the ascending parts of the axis bearing. When you take the ascending, so this is the root and stem. This is stem, it is the above the soil, which consists, stem usually consists what? Branches, leaves, flowers and fruits and fruits. Here when we take potato, it is the
stem. It is the stem. So some of these plants stems modified to undergo modified. The stem may not always be typical like the what they are expected. సో స్టెమ్ మనం జనరల్గా ప్లాంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు వేప చెట్టు కానీ కానుగ చెట్టు కానీ నీమ్ ఆర్ stems always present above the soil. But here, some of the stems they are present under the ground. Maximum 90% plant stems above the soil. కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్లాంట్స్ యొక్క స్టెమ్స్ అదే పొటాటో ప్లాంట్, కొలకేసియా, జింజర్, ఆనియన్, దే మే డెవలప్ అండర్ ది గ్రౌండ్. దే మే డెవలప్ అండర్ ది గ్రౌండ్. So they are called because of their stems are modified. Thence they are called stem modifications. They are the rhizome, example ginger, corm, colocasia, stem tuber, potato, bulb, onion. So rhizome అంటే కొమ్ము అంటాము తెలుగులో. ఇది స్టెమ్మే. జింజర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినది స్టెమ్, కానీ ఏమైంది రైజోమ్గా మారింది అనమాట, కొమ్ముగా మారింది. కార్మ్ అంటే కందము తెలుగులో, గడ్డ, చేమగడ్డ. సో ఈ విధంగా మారింది. స్టెమ్ ట్యూబర్, ఇది ట్యూబర్గా మారింది, ఇది పొటాటో. సో మనం రైజోమ్కి జింజర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు, కార్మ్కి కొలకేసియా చెప్పవచ్చు, స్టెమ్ ట్యూబర్కి పొటాటో చెప్పవచ్చు, బల్బ్కి ఆనియన్గా చెప్పవచ్చు. సో బల్బ్, it is the onion is the it undergo modified and form as a bulb. Ginger, rhizome, chemagadda, corm, colocasia, stem tuber, potato. So main purpose to modified like as a tubers to perform special functions, that is store the food material. Because of the potato, it is a stem tuber. Stem modified to form as a tuber. So it helps to store the food material and become succulent. They also act as a perinating structures and tide over the unfavorable conditions. When the favorable conditions return, they sprout up. They also help in the vegetative propagation, which means whenever you see the potato, there will be a sunken spots we can see. పొటాటోలో గుంతలు గుంతలుగా ఉండడం అనేది చూస్తాము. వీటిని సంకెన్ స్పాట్స్ అంటారు. సంకెన్, ఇక్కడ గ్రీన్ బర్డ్స్ డెవలప్ అవుతాయి. గ్రీన్ బర్డ్స్, వీటి ఒక పొటాటోకు దాదాపుగా 15 to 20 ఐస్ ఆఫ్ పొటాటోస్ ఉంటాయి. వాటిని రిమూవ్ చేసి స్లైసెస్గా సాయిల్లో వేస్తే మనకు ఒక్కొక్క ఈ యొక్క గ్రీన్ బర్డ్స్ నుంచి దాదాపుగా ఒక్కొక్క ప్లాంట్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో కాబట్టి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్లో ఈ స్టెమ్ ట్యూబర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అన్నమాట. So here they given clearly example, the main purpose already given, why their stem is modified to form as a rhizome, corm, and bulb and stem tuber, because of they store the food material, and also they have the reproductive parts to multiply the, and also they may control unfavorable conditions, and also helps in the vegetative propagation. ఎందుకు వాటి యొక్క స్టెమ్స్ ఆ విధంగా అంటే స్టెమ్ ట్యూబర్గా, పొటాటో యొక్క స్టెమ్ ఏమైంది ట్యూబర్గా మారింది. కొలకేసియా అంటే చెమగడ్డ ఏ విధంగా మారింది, కార్మ్ అంటే కందంగా మారింది. అదేవిధంగా మనం జింజర్ రైజోమ్గా అంటే కొమ్ముగా మారింది అనమాట. అదే ఆనియన్ తీసుకుంటే బల్బుగా మారింది. ఎందుకు ఈ విధంగా పొటాటోనేమో స్టెమ్ ట్యూబర్గా, కొలకేసియానేమో కార్మ్గా, మరియు ఈ యొక్క కొమ్ము అంటే రైజోమ్ మరియు జింజర్ రైజోమ్గా మారింది, ఆనియన్ బల్బుగా మారడానికి కారణం ఏంటంటే
because of the modified, the food will be stored as well as during the protect from unfavorable conditions, and whenever favorable conditions they may reproduce and multiply, they increase their number. So when you take the rhizomes here, they given rhizome telugulo kommu antaru, gingiber scientific name. సో కుర్కుమ టర్మరిక్ అన్నమాట, పసుపు, పసుపు కొమ్ములు మరియు అల్లం కొమ్ములు, ఇవన్నీ ఏంటంటే మాడిఫైడ్ స్టెమ్స్ అన్నమాట. ఏ విధంగా మారినాయి? రైజోమ్ అంటే కొమ్ముగా మారినాయి. ఈ యొక్క అల్లం చెట్టు మరియు పసుపు చెట్టు యొక్క స్టెమ్స్ ఏ విధంగా మారినాయి అంటే రైజోమ్గా మారినాయి, తెలుగులో కొమ్ము అంటారు. సో కార్మ్ అంటే కందం, అమార్పోపాల్ అమార్పోపాలస్ అండ్ ఆల్సో కొలకేసియా అంటే చీమగడ్డ. సో ఇక్కడ ఇవి కూడా ట్యూబర్గా మారడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్టెమ్ ట్యూబర్ పొటాటో తీసుకున్నప్పుడు సోలానామ్ ట్యూబరోజం ఇది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ పొటాటో. అండ్ బల్బ్ ఆలియం సెపా, ఆలియం సెపా. సో ఈ విధంగా మారడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకటి, దే మే కంట్రోల్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. నెంబర్ 2, దే మే స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. నెంబర్ 3, with their additional parts, multiplication will be carried out, more number of plants will develop. So this is the why we won't be call all the underground parts are roots. సో భూమి లోపల ఉన్న అన్ని ప్లాంట్స్ యొక్క పార్ట్స్ ని రూట్ గా పిలవలేము. సో ఇందాకనే చూసినాం, రైజోమ్ ఎక్కడ ఉంది? సాయిల్లోనే ఉంది. కాయల్లో ఏముంటది? రూట్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? రైజోమ్ ఉంది. దేనికి సంబంధించింది? జింజర్, కార్మ్ చెమగడ్డ, కొలకేసియా, చెమ్ ట్యూబర్, సోలానామ్ ట్యూబరోజం, దట్ ఈస్ వాట్ పొటాటో, బల్బ్, ఆనియన్ చపా. సో ఆనియన్